Welcome back. We're going to kick off the second hour filled with Me, Chew Up. And let me introduce tonight's guest without further ado. We have some incredibly talented guests joining us. The irreplaceable idols who have amazing presence on stage. ONEPACT is with us tonight. 오늘 나오신 분들이죠. 이분들 너무 오랜만에 봅니다. 대체 불가 존재감으로 무대를 가득 채우는 아이돌 ONEPACT 여러분들과 함께하고 있습니다. Welcome! 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요, 원팩트입니다. Alright, now gay knees up, please. Hi, Yes, who are you? What's your name? my name's Jay Chan. What's up? Yeah. Hi everyone, I'm Ty from ONE PACT. Yay! Alright, welcome back, sir. And who are you, sir? Hi everyone. My name is Jongwoo. Yay! Yeah. Good to have you back. And, sir? Hi, my name is Seungmin. Yay! How are you? Yeah! I'm good. I'm cool. You cool. Alright. And last but not least, who are you, sir? Hello, my name is Yeda. Yay! Yeah. I mean, such an honor to have you guys back in the studio. I heard your latest album, man. I gotta say, it's the best album they released so far in their career, in my personal opinion. 아니, 지금까지 내신 것 중에 제일 좋은 앨범을 들고 와주셔가지고 듣는데 진짜 감동 빡 받아가지고 이따가 얼른 얘기하고 싶어서 오늘 기대가 너무 많이 됩니다, 진짜로. 감사합니다. 네, 어쨌거나 너무 좋은 앨범 만드시느라 고생 많이 하셨습니다. 어떻게 지내셨나요? How has life been? What happened in between since the last time we met about 9 months ago? 저희가 이제 네. 앨범 준비도 하면서 네. 앨범 이제 발표도 하고 그다음에 음악 방송 활동도 하면서 네. 네, 이제 여러 가지 여러 방면으로 활동하다가 또 이렇게 찾아오게 되었습니다. 맞습니다. Of course, they've been preparing for an album as well as some other gigs to attend in between, and they've been staying themselves busy the whole time. 자, 그렇다면 그 사이에 이제 원팩트로 공연도 하고 앨범 작업도 하면서 보내셨다고 하는데 원팩트만의 콘서트의 매력이 있을 것 같아요. 그게 뭔지 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. You guys been busy with concerts and album work, like you said, and I'm sure your concerts have a unique charm. Could you tell us about them? 저희는 일단 아무래도 조금 self-made. Dude, 대한- we all know you can speak fluent English. Just in case. So we prepare our concert by ourselves. Yeah. So like the song list, set list, and then we also make choreographies. Okay. So I think that's really the big point Yeah. when you come to our concert. Wow. And Yeah. music video too. Right? And also the music video and everything. Wow. Yeah, we self-produce everything. Interesting. 자, 그렇다면 콘서트 하면서 가장 기억에 남는 일이 무엇인가요? What's the most memorable moment from your concerts? For this one, let me ask 예담 씨. 네. 저는 있습니다. 뭐예요? 콘서트 딱 시작할 때 네. 저희가 첫 등장을 할 네. 때 그 순간이 저는 제일 짜릿하고 제일 기분이 좋아요. 나 그때 우참을 못 하겠어. 왜요? 아, 그러니까 사실 저희 콘서트니까 앞에 이제 엔하트 분들이 되게 그러니까. 많잖아요. 네. 근데 이제 항상 엔하트들 앞에서 막 장난치고 막 이렇게 하다가 멋있으려고 하니까 갑자기 막 몰입이 안 되려고 하고 갑자기 그 모델의 그 런웨이를 해야 되니까 그러니까. 이게 몰입이 파도를 막 해줄 때 적응이 안 될 수도 있겠네요. 그러면. 약간 So Yedam says the most thrilling moment in a concert is when we appear on stage being welcomed by the N-Hearts who came through the show. And Chongwoo, on the other hand, he said it's really hard to hold back our laughter when we make our appearance on the stages because they're so used to just having fun with their fans, aka the N-Hearts. 자, 그리고 이제 곧 있으면 데뷔한 지 1년 차가 돼요. 아, 벌써. So you guys are almost about to celebrate your first year anniversary. How does it feel? 어떻게 생각하시나요? 기분이 어때요? 어때요 멤버들? 약간 솔직히 실감이 다 안 나죠 다들. 솔직히 이 얘기 그렇긴 해요. 다들 막 야 이제 우리 1년이야 이렇게 하는데 1년 됐어 벌써? 왜 이렇게 빨라? 이렇게 근데 누군가는 얘기하기도 또 하고. 아직도 1년밖에 안 됐어가 될 수도 있어. 아 그래 누구야 그 사람 그 누구야? 누군가는 누구예요 그러면? 진짜로. 난 아니야 일단. 일단 나도 아니야. 난 그냥 한 1년 정도 된 것 같아. 여기다. 딱 그 정도 된 것 같아. Okay, so Seungmin says, wow, I can't believe it still feels surreal that we're about to celebrate our first year anniversary because it still feels like yesterday. And on the other hand, Tag is like, yeah, we're about that time. Anyway, 자, 그렇다면 1년 동안 이제 원팩트 활동을 하면서 가장 기억에 남는 에피소드 같은 게 있나요? What's the most memorable episode from this past year of activities as a whole? 저는 그
100일 됐을 때 어. 막 라이브 방송하고 그랬었어. 네. 그때도 약간 우리가 100일 됐다 이렇게 했었는데 그쵸. 곧 1년이라고 하니까 음. 갑자기 다시 생각나는 Oh. 그런 느낌? Come to think of it, he feels like when at the time when they celebrated their 100-day anniversary to be the most memorable one so far. What else though? 종우 씨는 어떤 게 좀 기억에 남아요? 저는 가장 최근에 저희 에나트 분들이 저희한테 선물을 하나 해주셨거든요. 오. 저희가 드림 콘서트라는 큰 무대에 나갈 수 있게 됐었는데 그때가 이제 축하해요. 네, 네. 그때가 왜 기억에 남냐면 네. 의미도 에나트 분들이 만들어 주신 것도 있겠지만 네. 오랜만에 또 5명이서 무대도 했었고 그 백스테이지에서 저희끼리 그 약간 결의를 다지는 약간 그런 장면에서 이제 뭔가 Wow. 네, 뭔가 그냥 어렴풋이 그냥 스쳐 지나가면서 기억이 나네요. Wow. So there was a special gift they received from N-Hearts when they appeared on Dream Concert, and backstage they got to reunite with all the members, including Jae Chung, and they also got to perform together as a whole group, 5-piece band, for your information. 자, 그렇다면 이제 1년 동안 수고한 멤버들에게 한마디 한다면 어떤 말이 있을까요? If you could say anything to your members to thank them for their hard work 예담이 한번 해봐요. throughout the year, what would it be? 태균이 형 일단 노래 만들어줘서 일단 너무너무 고마웠고요. 1년 동안 좋은 곡 많이 만들어줘서 너무너무 고맙고 성민 형이 그리고 또 저희 우리 원팩트가 좀 약간 장난치고 좀 이럴 때마다 항상 성민 형이 딱 중심을 잡아주고 그래서 그런 점이 너무 고마웠고요. Okay. 종호 형은 우리 원팩트를 이끄는 이 장본인 그런 부분에 대해서 너무 감사드렸습니다. Okay, so 감사드렸어요. Yedam just shared a word of gratitude. First off, towards Jongwoo, thank you so much for guiding us towards the right direction. And to Sungmin, thank you so much for always balancing us out whenever we slightly get tilted towards this jokingly side, tilting it back to the professional side. And Tag, thank you so much for always being there to create wonderful songs for us. 자, 그렇다면 노래 얘기 나온 김에 안 해볼 수가 없겠죠, 이제. 앨범 얘기 해봐야죠. Yeah. 자, fallIn이라고 하는데요. 두 번째 미니 앨범이죠. 앨범 소개 부탁드리겠습니다. Now tell us about your second mini album, fallIn. Go Tag. One Pact second mini album, fallIn. Yeah. Go, Tag, go, I go, go. I made the whole album. Yeah? Mm-hmm. Yeah? There are 6 songs in the album, and it's all about breakups. Mm-hmm. Our title song from the album is called "Deserved," Uh-huh. which is fire. Mhm. 들어주세요. Listen Yeah. to it. That was his last words. All right, so it's consisted of 6 tracks total, and the track that Tag just mentioned is track number 2 called Deserved once again. So let us go through the tracks one by one. What's track number 1? At the Last Moment. At the Last Moment라는 트랙인데 이거 간단히 좀 설명 부탁드릴 수 있을까요? Yeah. At the Last Moment is a song that it's like a last goodbye. Mhm. So, like literally at the last moment, Mhm. you want to say everything that you couldn't. Mhm. 그래서 그런 인사? Oh, okay. So it's basically a message of saying farewell to this other person. But what I was curious while listening to this track was towards who though? 누구에게 향하는 goodbye인가요? So there's 6 songs, right? And then all of the songs Yeah. is about breakup, but they all have different concepts. Okay. So, like 대상, Mhm. it's all different. So the counterparts of every one of the stories included in his albums are different. Okay. So what about number 2, the title track? What is this track about? This Deserved is about if at the last moment was kind of a vibe of saying goodbye and like I want to say everything. It was really I was thankful. I'm sorry. Deserve is just like I deserve better than this. Okay. Than like how you treat me. Okay. So it's just a message of like I would just wish you would have treat me better. Oh, okay. Thank you so much. What about track number 3, I Still Do? What is this about? This is about after you had a breakup, you still love somebody. So it's a message of like I still do. I still love you. Oh, so if the first 2 tracks were about the pre-breakup phase in a relationship, the third track is about post-breakup Yeah. phase. Okay. So what about track number 4? Number 4, 걷다 보면, which is reach you.
This song was also our pre-releasing song Okay. for this album. Okay. Reach You is about. This is also after you had a breakup, and then like what I've thought when I was writing this song was like a concept is you're drunk, so you keep walk until you found her. Oh, okay. Maybe. Thank you. You just keep walking. All right. What about 다음생? It's track 다음생. number 5. Next Life. Yeah. Next Life. This song is kind of more like saying that you're a mean person, and it's more like one-way love. So, like, I wish maybe in next life you could understand me, like you could be in a same perspective Okay. as mine. Okay. So this one's basically about karma then. Yeah. Okay. What about number 6, My Dear? My Dear, Dear is like the last track of the album, so it's more like the last message. So, like everything that you wanted to say to someone. Oh, okay, interesting. So since this album is about containing 6 different emotions involved in the process of breakup, what's the next album's gonna be? Is it gonna be about opening up a new relationship of some sort? This is kind of like a spoiler, Okay, but like if a little bit spoil. please feel free to spill the tea. Because our goal is to come back with different concepts all the time. Right, Because we had like a really kind of deep concept this time, like a breakup. right. So for the next time, I'm thinking to write an 잠깐만, album. 잠깐만. 어, 예, wait, 그 정도 wait, 아니야. wait. 그 정도 아니야. 그 정도 자, 아니야. Trust me. 아니야. 뭔 얘기하려고? 내가 검열할게. It's like 왜 검열을 형이? 내가 판단할 테니까. it's gonna be like changing. All right. 그래 changing 아니야 다르다고. 이번 앨범 체인지. Stop. It's gonna be different. It's gonna yeah, be totally different from this time. Alright, but for the most of the fans, I think they kind of know what they should be expecting for the next album. Enough said. Thank you so much, sir. 자, 근데 태그 씨가 이제 이 앨범의 프로듀싱뿐만 아니고 이제 전국의 작사, 작곡에 다 했어요. Yeah. 아니, 어땠어요? 어, How was the experience like participating to this album, not just as producer, but also as a lyricist and composer? To be honest, like it wasn't really tough to me because like almost the half of the songs from the album I already prepared since 좋겠다, like the first album. What? So it's gonna be a lie if I say I had a like really tough time making this album, but I just had fun. Okay, thank you so much. All right, let me ask this next question to 성민. What's your favorite track from this album? 가장 좋아하시는 트랙이 뭔가요? 아, 네. 오케이 드디어 드디어. 한국말이 나왔군요. Let's go. 정말 힘들었습니다. 아, 그 뭐냐? 저는 예. 처음에는 다음 생을 제일 좋아했는데 오. 제가 약간 팔랑귀인가 봐요. 다들 너무 at the last moment가 좋다고 하니까 괜히 at the last moment가 너무 좋게 들리는 거예요. 소리를 시키세요. 근데 사실 둘 다 명곡이긴 하죠. 둘 Okay. 다 추천드립니다. Okay, so at first, Songmin's favorite track from the album was 다음생, Next Life. But since a lot of the other members were saying At the Last Moment is the best track from this album, he kind of switched his lane into liking the first track. But he still considers 2 songs to be really well-made tracks. 자, 그렇다면 예담 씨, 네. what is your favorite track from this album? 저는 저기 마이디어입니다. My Dear. Okay. 네, why? 일단은 이 fallIn이라는 이 주제에 네. 가장 딥한고 가장 제일 최적의 노래가 아닌가 싶어요. 이별이라는 그런 주제에. Okay, so he feels like this last track, My Dear, best describes this album concept of breaking up. Alright, thank you. 자, 그렇다면 종우 씨, 네. 이번 앨범 녹음하면서 가장 신경 쓴 포인트나 가장 어렵게 녹음한 곡이 무엇입니까? During the recording process, was there a particular part or song that was especially challenging or that you pay special attention to? 저는 가장 신경 썼던 부분이 예. At the Last Moment에 네. 이제 랩 파트가 있고 네. 거기를 되게 뭔가 이게 되게 담백하게 뱉어야 되는데 맛있게 또 뱉어야 되고 막 이런 되게 그래서 태균이한테 뭔가 딱
야 나 이렇게 연습했는데 어때? 라고 딱 이제 녹음실에서 딱 보여줬을 때 태균이가 형 좋은데? 나와? 이런 거예요. 딱 그냥 그래요? 한번 했는데 끝이에요? 네, 한 번 딱 했는데 원팩트 최초의 원테이크였어요? 원테이크. 아 진짜요? 네, 그래서 뭐지? 싶어가지고 Interesting. So what happened was he was actually feeling a little nerve-wracking at the beginning when he was about to record the rap part for the first track at the last moment, since he had to rap it in a very moderate vibe. But if he just focuses on moderate way of rapping, he was a little worried if it will end up sounding just bland. But as soon as he finished the first take of recording, Tag was like, "All right, we're done. You did a good job." And then that turned out to be the first ever 1Q recorded part of in the history of the recording process of ONEPACT. All right, 자 그렇다면 이번 앨범에서 자 태규 씨, what's your favorite song? At the last moment for now. Really? For now. Dude, I was expecting to hear Deserved, but no? Like deserved. Eh? It's our rule. It's our rule. We don't talk about Title tracks? title tracks when they Okay. ask for our favorite track because it's everyone's favorite. Yes. So it's like sub favorite. Okay. So is it okay for me to say Deserved is my course, favorite of from this course. album? Okay, thank you so much. But why do you love At the Last Moment the most? I think because At the Last Moment was the most recent song Yeah? that I wrote, Mm. so like I'm not sick of it. Okay. You know, as a composer, Right. you listen to the song way before you you release the Yeah. song, so it's kind of boring Right. to be honest. Right. Yeah, so like, Reach You, I still do, Mm-hmm. and also, let me think. My dear Kamseng. At the last moment 하나 더가 뭐였지? 걷다 보면 걷다 보면 I still do My dear. 하고 Deserved Yeah. were like the songs that I made a bit like Okay. Later on. no before Early on. Yeah. Okay, thank you. so it's not So really that's why you don't interesting feel to anything me. about them right now. Yeah, it's not like new to me, but At the Last Moment is kind of like I'm still like vibing with it. Still fresh to you. All right, thank you so much. All right, now onto the music video. So I took a look at the music video of Deserved, and first off, congratulations on surpassing 3 million views in just 2 weeks. 2주 만에 3M view 통과하신 거 정말 축하드리고요. 진짜. 감사합니다. 아니 그리고 이거 완전 무슨 패션 필름이에요. This reminded me of some sort of fashion film when I was watching the music video. Can you tell us the storyline of it? 이거 약간 스토리라인이나 뭐 간단하게 얘기해 주실 부분이 있나요? 이제 제가 네. 사라지는 인물이고 이제 오케이. 멤버분들이 저를 찾는 내용입니다. 오케이. 간단하게 얘기하면 딱. 오케이. 그래서 So, 이별을 담아낸. okay. So they expressed their own way of breaking up by 종우, setting 종우 as a disappearing character inside the music video, and the rest of the members are in charge of trying to find 종우 inside it. All right. With that being said, we are gonna listen to this song live and come back for more. 자 이제 라이브 한번 들어볼 때가 왔는데요. 여러분들 물도 많이 드시고 그리고 목도 푸시고 그리고 하고 싶은 거 다 하셔도 됩니다. Boom horse. 듣고 계시는 에너지 분들께서도 감상평 많이 남겨주셔야 됩니다. Guys, to all the people who's watching the show right now, make sure to come up with your opinions during the time we hear their live performance. 준비됐나요? Yeah. Okay, let's give it a go. This is Deserved live in the studio by ONEPACT. Enjoy. Yeah. What did I do the days of this? Why so decide to make a lie lately a bit like this? Are you satisfied? 적지 않나 네가 내게 준 아픔은 분명 내가 뭔가 잘못했겠지 라는 생각을 들겠지 Girl, what did I do to deserve this? I fall in too easily to you 잘못됐어 And when you got me to me 내
머릿속을 찝어 내가 뭘 잘못했니 정답을 알려주길 헷갈리게 하지 말고 I have nothing else to fear 그저 네가 더 머물러주길 심각할래 어차피 내 마음속에는 지워지지 않을 텐데 미워할 수 없을 텐데 혹시라도 너무 보고 싶을 때 너를 찾아야만 해 내가 숨 쉴 수 있게 곁에 존재해줄래 baby Girl I did I do the desert days I fall in too easily to you 잘못됐어 I wish you think about me 필요할 때만 찾아오는 너지만 이대로 좋아 그저 네가 또 머물러주길 I wish you dream about me 잔하게 날 희망적인 꿈을 꾸게 만들어 네 생각에 잠이 안 들어 Yeah, yeah, I don't wanna make problems I don't wanna argue no more You make me feel like this whole time is wasting all of our energy 난 태어나서 다시 새로이 I don't know this or to be treated like this And when you come near to me 내 머릿속을 헤집어 내가 뭘 잘못했니 정답을 알려주지 헷갈리게 하지 말고 I have nothing else to fear 그저 네가 더 머물러주길 Yoo-hoo! That was deserved live in the studio by One Pact. 아니 제가 아까 예전에 이제 2부 시작하기 전에도 말씀드렸지만 이 노래는 진짜 그냥 몸이 먼저 반응한 노래였어요. 진짜 너무 좋았어요. 그냥 듣는데 어떠한 계산도 필요 없이 그냥 들으면 즐길 수 있다. 그런 음악 내주셔서 정말 감사합니다. 진짜. 감사합니다. 이 노래를 저희가 네. 앉아서 부르는 게 처음인데 진짜 이게 가만히 있을 수가 없는 아니 그리고 태그 씨는 아까 그거 어떻게 한 거예요? 어떻게 그렇게 빨리 하는 거예요? 그냥 무의식적으로 한 건데. 아, 대단하다 진짜로. Anyway, what I just told them was this is the kind of music that your body reacts to first, then your brain itself before it starts calculating anything about the music. It's how good this music is. And I paid my gratitude about the music, them for releasing this one. And I was curious about how Tag is doing the clicking with his tongue that fast. Like especially at the last part, he was like. Alright. 자, 이제 여러분들의 목소리로 코멘트 한 4개만 읽어볼게요. 한 분당 하나씩만 딱딱 읽고 넘어가겠습니다. 네. 좋습니다. 정우 do a backflip. Alright, you used up your chance, man. Okay. Now on to 종우 씨. My voice did so good. Okay, thank you so much. 자, 성민 씨. 저는 여기 팬분께서 네. 저희 응원법을 여기다가 댓글로 남겨주셨어요. 원팩트 사랑해 영원히 함께해 평생을 약속해라고 남겨주셨습니다. Oh, so that was the cheering guide written on YouTube live chat, read by 성민 and 예담 씨. 저는 이거요. What's that? 이게 뭐예요? 이모티콘. 아, 춤을 추시는 걸 계속 올리시면 너무 귀여우셔가지고 계속 이거 올리셔가지고. Okay, according to 예담, there's been a listener who's been uploading dancing emojis the whole time on YouTube. So he did an impression on that. Alright, thank you so much. 너무 감사합니다. 자, 이제 다음 파트로 넘어가서 Yes or No 게임 지난번과 마찬가지로 해보면서 여러분들에 대해서 더 자세히 알아보는 시간을 가져볼게요. Now, on to the second phase of the second hour. This time, we're going to start playing Yes or No game and get to know a little more about this group, ONEPACT. All they gotta do is just answer within 3 seconds. 자, 3초 안에 대답 부탁드릴게요. 네. Question number 1. There's a time when I thought one of our members looked really cool. 나는 우리 멤버가 정말 멋있었던 적이 있습니다. Yes or no? In 3, 2, 1, let's go! 당연하죠. 아, 그래요. Yes면 yes, no면 no다도 이렇게 한번 외쳐주시면 Yes. 네, yes. 알겠습니다. 다시 Yes. 오케이, 그럼 한 번 더 해볼까요? 3, 2, 1! Yes. Okay, thank you. 자,
No. Okay, so 성민 sounded quite enthusiastic about this one, so this one goes to you, sir. 누가 멋있어 보였어요? 솔직히 안 멋있는 멤버는 없고 오. 저는 이제 모니터링도 열심히 하고 네. 현장에서 네. 이제 뭐 무대 하거나 연습할 때라거나 네. 멤버들을 이렇게 볼 때가 있어요. 네. 근데 진짜 누가 제일 멋있지? 근데 한 명 골라야 돼요. 그럼 한 명 누구야? 골라야 돼요? 네. 진짜 어렵죠. 다 멋있긴 한데 3, 2, 1. 오늘은 종우 형? 뭐야 그럼 오늘은 뭐 왜요? 오늘 나 뭐 했는데? 내심 기대하게 되네 이게. Alright, Songmin said every one of the members are cool in their own way, and I sometimes look them from afar when we're practicing or when we're rehearsing on stage. But today, I think I'm gonna go with 종우. Alright, thank you. 자, 그리고 2번 한번 넘어가 보겠습니다. Let us move on to question number 2. I have a charm point that I really want fans to know about. 팬분들께 꼭 알리고 싶은 나의 매력 포인트가 있습니다. In 3, 2, 1, let's go. 빠바밤. No. 뭐 있을 것 같아서 나도 Yes, 모르겠어. yes. 일단 예스. 그래도 예스. Yes. 예스. Yes. 종우 씨가 굉장히 머리가 빨리 돌아가시는 것 같아요. No. All right. For this one, let me ask 예담, what kind of charming point you got? 어떤 특이한 그런 포인트가 있으신가요, 예담 씨? 지금은 라디오라 제 매력 포인트는 네. 조금 자신 있게 얘기하자면 오. 좀 아담한 게. 잠깐만. All right, so he said, if I have one charming point, that 네, be 전 자신 있어요. being a tiny figure. 근데 어떻게 그걸 보여주실 건가요? How are you 지금- gonna present that to us? 예담이 서 있는 거예요. 서 있진 않지만 조금 네. I'm just joking. 네. 예담이 팬분들 사랑합니다. 네. 사과해요. Sorry. Sorry, Anhart. 제가 제 잘못입니다. 미안합니다. 아니 장난인 그러니까 거 알죠? 제가 하고 싶은 얘기는 뭐였냐면은 조금 아담해 보이지만 이제 무대에서는 그 누구보다 커 보일 수 보인다. Okay, 맞지? so he elaborated it a little bit because it sounded a little weird at first. So he said, the reason why I said my charming point is being tiny figure myself is because even though I may appear tiny on a daily basis, I am like a giant who's bigger than anything else in the world on stage. All right, what about you, Tag? What kind of charming point do you have? 저는 뭘 가지고 있어요? 저는 제 생각에 태균이는 좀 귀여운 게 매력이지 않나. 약간 반전 매력이 있긴 해요. 말해봐요. 저는 이제 약간 뭐라지 숫기가 없다? introvert라고요? 그거는 아닌 것 같은데. 그래요? 네. 숫기가 없다가 근데 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 그러니까 약간 그러니까 수줍음이 있는 거죠. 그치. 수줍음이 부끄러움이 없 많다. 반대예요. 숫기가 있다. 외향적이다. 외향적이다. 예. Okay. 진짜 안 외향적인 거 So 같아. he's 칠하다. unexpectedly extroverted. That's the charming point he thinks he has. 자, 그렇다면 외향적으로 애교 한번 해볼까요? 오랜만에? 잠깐만, 카메라 보고 한 번만 더 부탁드려도 돼요? 3, 2, 1. 얘들아, 우리 아직 1년밖에 안 됐어. 잘하지 마 이런 거. 너무 잘한다 진짜로. 이거를 시간을 더 끌면은 네. 더 약간 부담스러워져. 너무 이목집중돼. 맞아. 그냥 똑똑한 거야, 똑똑한 거야. 리스펙. 진짜 똑똑했으면 너라고 했어야지. 자, 그렇다면 다음 거 한번 넘어가 보겠습니다. Let's move on to the next one. Question number 3. If we could bring an animated character to life and add them as a member of ONEPACT, there's one character I definitely want to make human. 만약에 애니메이션 캐릭터를 사람으로 만들어서 ONEPACT 멤버로 영입할 수 있다면 꼭 사람으로 만들고 싶은 캐릭터가 있습니다. In 3, 2, 1, let's go. Yeah. Yes. 저는 무조건 있어요. Okay. For this one, let's begin with 정우. Yeah. Yeah. 전 너무 많은데. 하나를 골라주신다면? 잠시만요. 네. 일단 팀을 생각했을 때 가장 도움이 될 만한 멤버로 고르겠습니다. 오. 누구죠? 저는 이제 나루토의 우리 싸우러 가나요? 솔직히 말하면 그 나루토의 록리라는
그거 제일 도움 안 될 것 같은데. 아니 캐릭터가? 아니 뭐예요? 롱리 같은 역할 있잖아요 우리. 아 있죠. 아 많은데. 잠깐만 롱리 같은 사람 있어요 여기? 오늘 예. 안 왔어요. 아 근데 왠지 알 것 같아. 아 근데 롱리라는 네. 친구가 되게 매사에 적극적이고 네. 열심이고 네. 재능도 출중하지만 노력도 항상 겸비하는 네. 그런 정말 멋있는 친구거든요. Oh, okay. So, Jung said there are many characters whom I want to turn them into a real human being and adopt them as a member of our group. But if I were to choose one, there's this character called Rock Lee from this animation called Naruto, who's always passionate, talented, and diligent about whatever he encounters in his life. And surprisingly, they got a similar figure in their group already, whose name starts with the letter J. And, 자, 그럼 성민 씨, who do you want to turn into a human being? 저는 혹시 블리치라는 애니메이션 다들 아시나요? 아, 이거 좀 어렵다. 블리치만 안 봤어요. 저도 블리치만 안 봤어요. 블리치 근데 알아요. 블리치의 정말 인기 많은 캐릭터 중 하나가 네. 이치마루 긴이라는 캐릭터가 있거든요. 그거 도깨비 아니에요? 아니에요. 네. 그 사신인데 네. 진짜 사신? 이름만 듣고 모르겠다. 약간 죽이려고 그런 실눈캐가 필요해요, 저는. 그래, 약간 좀 외모가 필요하다. 아, 그러니까 외모는 지금도 실종한데 네. 그런 뭔가 진짜 이치마루 긴 아는 사람 진짜 완전 좋아한단 말이에요, 사람들이. 네. 그런 사람이 딱 필요할 것 같습니다. Okay. So there's this character called Ichimaru Gin who appears as a Grim Reaper in this animation called Bleach. Surprisingly, no one else watched this animation, including myself, but according to him, he wants this character in real life just for the aesthetic's sake only. And interesting. Thank you. 자, 그렇다면 이제 다음 거 한번 넘어가 보겠습니다. I have something I'd like to say to myself for working hard as a member of ONEPACT. ONEPACT 활동을 열심히 하는 나 자신에게 하고 싶은 말이 있습니다. In 3, 2, 1, let's go. 빠밤. 오. Okay. 없어요? Everyone came up with yeses Yes. except for tag. Why no? 왜 no라고 하셨나요? Tag? For myself, right? Yeah, for yourself. Just like 이대로 casual하게 하는 게 좋은 것 같아요. Oh wow, he said, "Well, I'm the type of person who would rather just go with the flow, like how I always been doing in my life." Thank you so much for keeping it cool, sir. 자, 그렇다면 이제 라이브 한 번 더 들어봐야 되는데요. 자, 지금 고백합니다. 이게 제가 두 번째로 좋아하는 노래예요. 이 앨범에서. I'm stoked to hear two of my favorite songs from this album. So, what are we gonna be hearing? It's a song called My Dear. 자, 이제 My Dear라는 노래 들어볼 건데요. 라이브 들으실 분들을 위해서 이 노래에서 이 부분 꼭 집중해달라 하시는 게 있을까요? Is there anything you guys want the listeners to focus on when we listen to this track? 약간 이 노래 부르기 전에 근데 저희도 한 번씩 이렇게 그 마음을 한번 다 잡고 부르긴 해요. 아, 지금 우리 너무 들떠 있어. 이 조금만 상태로 안- 부를 수 없는 노래예요. 네, 이제 조금 좀 슬픈 얘기 한 번만 해주시면. 감정 때문에요? 네, 맞아요. 그래서 감정에 좀 집중하셔서 들어주시면 Oh, wow. 더 즐기실 수 있습니다. Okay, so it's gonna be a little hard for them to sing this song in specific right now is because they gotta stay real focused to express the emotion of sorrow when they're performing this song. So you guys gotta pay attention to that very sad emotion when you guys listen to it. 자, 그러면 감정이입할 시간 좀 드릴게요. 자, 지금 땅바닥 보시고 이제 약간 좀 슬픈 생각도 하시고 보시는 분들도 마찬가지입니다. 여러분들 지금 약간 슬픈 생각하시고 꼭 다음 라이브 들으시길 바라겠습니다. Guys, think of something sad when you guys listen to this performance. 자, 준비 됐나요? 네. Okay, we're gonna listen to this song, a very sad song called My Dear, live in the performance by ONEPACT. Enjoy! No tears are left to cry. This song is all about you and I. Yeah, yeah. No matter how much I try, can we go back to yesterday? Can we try to smile again? 이기적인 날 알아. 날 떠날 것도 알아. 최소의 인사만을 난
사람이었으니까 후회해 고작 이유같이 통하는 것 때문에 네가 날 떠나야만 한다는 게 바보 같은 나 때문에 I'm losing you like a fool 단 한 번의 기회만을 줘 이대로 날 포기하지 마 우리 참 좋았었잖아 모든 게 거짓처럼 만들어서 미안해 그럴 마음은 아니었는데 난 왜 이렇게 늦게 깨달았을까 난 이제 너 아닌 누구도 채워지지 않을 텐데 기억 속에 묻어질게 널 위해 Yay! That was My Dear live in the studio by One Pact. All right, let me quickly go through a couple of reactions about the performance. 자, 여러분들의 라이브에 대해서 감상평 몇 개만 읽어드릴 건데요. fallIn is beautiful song. I love it. 아름다운 노래입니다. 사랑합니다. Mar says Angel's voice. Wendy says beautiful pain. Like track. And Crystal Du Woo says pretty. And Lemon says ooh, I really love this song. 너무 감사합니다. 정말로 여러분들 덕분에 오늘 많은 분들이 귀호강을 하는 것 같아요. 갑자기 이 노래 부르니까 너무 차분해졌어. 오케이, 그러면 지금 잠깐 붐업을 좀 시켜볼까요? 그러면 Alright, now we're gonna move on to the next phase of the second hour of Radioness. And this time, we are gonna start reading the comments or questions from you guys' fans. 자, 이제 여러분들의 팬분들에게서 온 메시지들을 읽어보면서 하나씩 답변하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 가봅시다. 지금 보고 계시는 분들도 갑자기 질문 생각나시면 많이 그냥 유튜브에 올려주세요. If you guys want to ask anything more, then please ask your questions through YouTube live chat. First one comes from Jen. Since the album fallIn is out, is about farewell, how do you handle goodbyes and farewell, be it with friends and loved ones? 자, 이게 이번 앨범 fallIn이 이제 안녕에 대한 거다 보니까 여러분들은 안녕을 어떻게 대하는지가 좀 궁금해요. 친구와의 이별이 됐듯 연인과의 이별이 됐듯. 그건 되게 종류가 많잖아요. 네. 막 회피하는 사람도 있고, 네. 막 결단을 내야 되는 사람이 있고, 네. 싸우는 사람이 있고, 네. 이럴 거 아니에요. 네. 약간 좀 궁금하긴 해요. 네. 약간 멤버들이 어떨지. 성민은 Okay, 어떤데? so Songmin says there are a lot of different types of dealing with farewells. There are avoiding type, there is decisive type, and there's also a person who's willing to argue about the current situation during the breakup process. And I wonder what the rest of the members are like, he said. 자, 그렇다면 성민 씨, what type of person are you? 저는 근데 무조건 풀어야 돼요. 그러니까 이게 이 사람의 이 사람과 사람 관계로도 이제 안 볼 사이여도 네. 아니면 지낼 관계여도 네. 그냥 그런 마무리를 지어야 돼요. 마무리. 마침표. 네, 마침표를 찍어야 돼요. Oh, okay, so he's yeah? 그리고 그냥 이해를 서로 하는 거죠. 그냥 이렇구나, 이런 사람이구나 하고 안 맞네. 그러면 아니고. 뒤끝 없이. 네. 그 다음에 이제 근데 우리가 서로 노력할 수 있는 관계다 하면 더 이어가고 그렇게 할 수 있는 거죠. Interesting. So it turns out he's the type of person who would always put an end to a relationship, end as in when it's inevitable in a relationship. And if he feels like that relationship is worth another try, then yes, he would give it a go. But if it's not, still, he wanna resolve the tension really well. 자, 그리고 이제 다른 메시지로 한번 가보겠습니다. Let us move on to the next messages from Roba. What are you looking forward to on your debut anniversary? 자, 여러분들의 1년 데뷔 기념일에 어떤 걸 기대하고 계시나요? 정우, what are you expecting?
뭘 하려나? 그냥 그날이 딱 됐을 때 네. 1주년이 딱 됐을 때 한번 1년을 돌아보면서 오. 어땠는지 한번 생각을 해보고 뭔가 더 이제 고칠 부분이 있으면 고치고 더 이제 칭찬할 부분이 있으면 칭찬도 하고 그런 식으로 좀 티세요? 네. He said, on that day, I think we are going to look back in time, go through what we've done so far, and review if there's anything we should compliment each other, we will compliment. And if there's anything we need fixing on, we will work on that from then on. And I asked him additional question, are you a tea person? And he said, yes. So, Tag, what are you looking forward to the most on this day? I just want to spend time with members, with Jay, Yeah. and maybe grab some drink and then just talk about what happened Okay. past year. Okay. hmm Okay, thank With you. Anne Hart on a live show. Okay. Alright, let us move on to the next message. 자, 다음 메시지로 넘어가서 이번엔 마스님의 메시지예요. If they had to choose a member to be stuck on a deserted island with, who would they choose and why? 자, 여러분들 갑자기 무인도에 갇혀야 되는데 멤버 하나랑만 같이 있을 수 있대요. 이거 굉장히 재밌죠. 오케이. 자, 예담 씨. 아, 네. Who would you rather be stuck in a deserted island with? 어떤 분과 함께 무인도에 계시겠나요? 이거 아까랑 질문이 좀 연장선이네요. 오늘 누가 제일 멋있어요랑 비슷한 것 같은데. 아, 그런가요? 네. 저는 원래는 그 제이 형을 항상 생각을 했었어요. 왜요? 노래 불러달라고. 어차피 무인도는 나갈 수가 없다. 노래나 불러주고. 축박사 같이 노래나 듣고 노을 지는 걸 보면서 이제 그냥 그럼 다른 도움이 되는 건 딱히 없고요. 그냥 네. 그냥 행복할 것 같아서 마지막 순간이. 마지막 순간까지 노래를 부르게 하다가 가겠다. Alright. So he said, when I always get asked with this kind of question, I always thought of Jay first, since he's a really great singer that I can enjoy listening to if I were to be stuck on a deserted island until my last day. Interesting. 자, 그렇다면 이거 같은 질문 한번 더 해봐야겠어요. 성민 씨, 네, who would you rather be stuck in a deserted island with? 누구랑 같이 갇혀 계실 건가요? 저는 예담이요. 저는 Okay. Why? 일단 뭔가 예담이는 제가 좀 활동적인 거 시키면 다 해줄 것 같고 과연? 약간 저 열매 따와줘. 네, 이러고 따올 것 같고 그다음에 이제 부여먹을 생각밖에 안 하는 거. 그다음에 이제 또 식량이 부족할 수도 있잖아요. 네. 예담이 먹겠다. 그다음에는 식량으로 잠깐만, 이거는 약간 Okay, so 성민 would take Yedam to a deserted island is because whenever he wants to do something active, Yedam is the person who was always was there for him. So for example, if Songmin were to ask Yedam to climb a tree to get a fruit for him, he feels like he's the type of person who would do it actively. And when he runs out of food, Yedam is gonna be his spare food. All right, let us move on to the next one. It's from Sheila. Is there any place that you guys want to go to for a vacation that you guys haven't been there as a group? 자, 그룹으로서 다 같이 함께 가보지 못한 곳 중에 여러분들이 이제 여행 삼아 가고 싶은 곳이 있나요? 저는 너무 하고 싶은 게 있어요, 멤버들. Okay, 정우, what is it? And 저는- where do you want to go? 전 제가 살면서 네. 캠핑을 많이 안 해봤는데 아. 멤버들이랑 캠핑을 좀 한번 해보고 싶어요. So he's never been camping before in his life, and this is the kind of thing he would love to do with the rest of the members. 자, 그럼 캠핑 가가지고 뭐 하고 싶으세요? What do you want to do the most when you guys go camping? 같이 Yeah. 그 캠프 설치하고 Mhm. 그다음에 이제 고생하면서 이제 캠프 설치한 다음에 옹기종기 앉아가지고 고기 구워 먹으면 맛있을 것 같아요. Okay, so 좋겠다. the things you want to do is the things that you want to do involves a lot of physical labor. For example, setting up the camp base and setting up a fire to do the barbecue all together, gathered around. All right, what about you, Tag? I want to go to Jeju Island. Oh, 제주 why? 아일랜드. Why? Because I've never been there since I was like in elementary school. So how long has it been since the last time you went there?
Probably almost 10 years. That's a long time there. Okay, hope you guys get to go there. What do you want to do there? Just similar to Jongwoo, just eat and Just stay close together. All right. travel. Okay, thank you so much. All right, and we're gonna cover this last one real quick and call it a day. 자, 제주 가본 멤버 히나타님의 질문입니다. 제주도는 사실 저는 가봤습니다. Okay, 저도 가봤습니다. 저도 가보긴 가봤죠. 최근이죠, 최근. 전 안 가봤어요. 한 번도요? 네, 한 번도 안 가봤어요. Okay, 자, 진짜? 네. 제가 데려갈게요. All right, Jongwoo said since Hongmin never been to Jeju Island in his life, he's gonna take him in the close future. All right, guys, thank you so much for coming through the show, and unfortunately, we have to wrap up. Jongwoo, make your last speech, please. 종우 씨 대표로 한번 그러면 마지막 한마디 부탁드리겠습니다. 네, 여러분. 네, 오랜만에 또 이렇게 초대해 주셔서 저희가 또 재밌는 시간 함께 보냈는데요. 이번 활동도 너무 좋아해 주셔가지고 너무너무 기쁘고 열심히 준비하고 고생한 보람이 있는 것 같은 하루였습니다. 그리고 함께 즐겨주신 우리 엔하트 여러분 진심으로 사랑하고 앞으로도 같이 행복한 추억 만들어가길 바라겠습니다. 사랑합니다. Okay, thank you so much for inviting us once again to this show, and it's really good to see you guys enjoying our recent promotion with our recent album, and please expect a lot more from us what's to come in the future. All right, with that, we're gonna stream you guys this last track and call it a day. It's called 걷다 보면 Reach You, of course, by ONE PACT. This has been your host Samuel Saw, and I'm gonna let them say goodbye. 마지막 그룹 인사 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 여러분 마지막 인사 드리고 물러가도록 하겠습니다. 지금까지 원팩트였습니다. 감사합니다.